Jessica, ஹாய் அம்மா. ஹாயா. எப்படி போயிட்டு இருக்கு? ஹெக்டிக்கா தான் போயிட்டு இருக்கு. அண்ட் பட் ஃபார்ச்சுனேட்லி போன பாட்காஸ்டுக்கு நமக்கு வி காட் அ வெரி குட் ரெஸ்பான்ஸ். நம்ம ஃபேமிலில இருந்தும் சரி, ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்ல இருந்தும் சரி, ஜென்ரலி பிஸியா இருப்பாங்க, டைம் எடுக்கும் பார்க்கறதுக்கு அப்படின்னு நினைச்ச நிறைய பேர் அதை பார்த்துட்டு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி நம்மளோட பர்பஸ் ஃபுல்ஃபில் ஆகுது அப்படிங்கிற ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைச்சது. ஸோ அதனால சரி நம்ம என்னதான் இருந்தாலும் அடுத்தடுத்து நம்ம பண்ணணும், we have to take this as a priority அப்படின்னு எடுத்துட்டு இந்த வீக்கும் கொஞ்சம் ஹெக்டிக்கா போயிட்டு இருந்தது. we have some லெகசி ஒர்க் பேக்லாக் அது இது லூஸ்க்கெல்லாம் போயிட்டு இருந்தது. பட் செட் லெட்ஸ் டூ இட். இதுதான் இது we have to do this. நமக்கும் பர்சனலி ஒரு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்கறது இல்லையா? குட். Since you have started in Tamil, நம்ம இந்த பாட்காஸ்ட் தமிழ்ல பண்ணலாமா இல்ல இங்கிலீஷ்ல ரெகுலரா பண்ற மாதிரி பண்ணிக்கலாமா? மிக்ஸ் பண்ணி பண்ணலாங்கிறது தான் என்னோட தாட் ப்ராசஸ். பிகாஸ் I think I will slip into a lot of Telugu today. Because wait. ஏன் பண்ணாதேன்றேன்னா, நம்ம பேசிக்கிறது நம்ம கம்யூனிட்டிக்குள்ள, கம்யூனிட்டினா காஸ்ட் கம்யூனிட்டி இல்ல, நம்ம வாழற அந்த கம்யூனிட்டிக்குள்ள இருக்கிறவா தான் பார்க்க போறா. அப்போ the audience are not going to be the Telugu audience, and that's going to be the mixed audience. Either Tamil and English or in English would be better. Maybe we'll one mix it up. Something Telugu. Yeah, we can mix it up and then take it forward from there. Because sometimes, when you're speaking your authentic expression, you never know. But we'll keep it as a mix. Yeah, agreed. Good. Okay. Let me tell you, this is also a part of parenting. Instead saying, because the topic is all about parenting, child and parent-child partnership. We should treat children as our partners, I think, since their childhood. We thought first we will have the podcast in English. Then, since you started in Tamil, I felt, can we have it in Tamil? Then we agreed to Tamil and English. Suddenly a thought arose in your mind that we can have it we can also talk in Telugu. And my suggestion was, we don't have Telugu audience in our family or in friends circle, not much. My school team will feel bad if I say that. And you agreed, right? This was a discussion. If we have this discussion, I say we must have it in Telugu. What? So, Tamil. What? Tamil is lesser than any other language or what? Why are you not respecting Tamil? Then you take it as a pride and say, I am living in London, I will speak in English. Why should I speak in Tamil? Or I communicate in Telugu because my childhood entirely spent on Hyderabad, so I prefer speaking Telugu. In me saying, no, we are Tamilians, we must speak only in Tamil. It has no end, right? This is tutu meme, which has no end. So always agreement based on conversation makes the parent-child relationship healthier. Neither the parent should feel, with my experience, I'm telling I'm right. Not the child should feel, you don't know anything, I know everything, I'm from the younger generation. So communication plays a major role. I think this is what I mentioned in the Facebook also, when I was mentioning about preventing children from the drug abuse, right? So let's start. What do you think as parenting? See, for me, parenting is a journey that both the parent and the child take. So we when I was born, I think both of us
embarked on a journey. I embarked on my life journey. You embarked on a new chapter of your life. And we both grew and evolved simultaneously. And that journey, that partnership is what made our relationship as a mother and daughter excel. Is my thing. And we both made mistakes. We both learned out of it. I'm reminded of a few lines from one of the this is lines from one beautiful Telugu song from a lovely Telugu movie called Pelli Pustakam. Bapu Ramana, they directed that movie, and these lines were written by a poet author called Arudra. ఒకరినొకరు తెలుసుకుని ఒడిదుడుకులు తట్టుకుని మసకేయని పున్నమిలా మరికి నింపుకోని. This was written in the context of a marriage, husband-wife relationship, but for me, it can transcend to all sorts of relationships. Means you have to get to know each other, navigate the ebbs and flows, highs and lows of life, and try and live a spotless and smooth sailing life. Smooth sailing future. Try and travel towards a smooth sailing future. Whoever knows Telugu, I'd recommend that movie. Not in the parlance of saying how husband-wife relationship should be. It has a lot of meaning to how any relationship should be. There was there was subsequent versions, but I'm suggesting the 1992 Bapu Ramana version of Pelli Pustakam. So that's one lighter moment recommendation. But these lines have stayed with me because we did that. Okarinokkaru telusukuni, we got to know each other in this journey. Odidudukulu tattukuni, we navigated lots of ebbs and tides, highs and lows of life. Not perfectly, but we did. At the end, we did overcome things, lot of things, and we are now traveling towards a bright, painless, spotless future. That's what we are doing. So that is the essence of this whole parent-child partnership concept for me. And we are equal partners. We've embarked on this journey. We are both learning. We've learned quite a bit. We're still learning. That is what is parenting for me. And I'll put the same question to you. What do you say? Parenting is all about learning to me. What I learned from my grandmother, Arpadipati, what I learned from my mother and father, what I learned from you, I summarize as parenting. Not only that, since I'm in the world of education, kind of parenting is also a job of principal, right? A child makes a mistake. Teacher warns once or twice. That becomes a repeated mistake. Teacher brings the child to the principal's cabin. And how do I deal is also parenting. Right? There are a few examples. How do you deal beyond parents' influence? I feel parenting is an important role a teacher should play. I have seen in one Pariksha Pe Charcha program conducted by the Honorable Prime Minister Narendra Modi. He asked the teachers whether the students of yours are coming and giving their marriage invitation card or not. Many said no, I believe. And he says that you are only teaching the lesson. You are not playing the role of teacher. That is why they are not able to remember. For that matter, I remembered my father and mother calling all my teachers for my marriage. Many of them came for my marriage. That gratitude plays a major role. Today, I'm a successful principal is not because I'm the most successful woman, talented woman. I think I became principal in the age of 29. I mean, there were many teachers better than me, capable than me to become a principal, but fate made me as a principal just because of this gratitude, I believe. One incident I'll tell you, Rasika. There was a third class child,
repeatedly using abusive words to scold. Even a child is walking, children when they walk, they hit each other, they walk, they push each other. That naturally happens, right? You can convince them to not to do. Sometimes it happens because they are careless. And he uses abusive languages. He scolds them with excuse me. He scolds them with bad words. Teachers warned him. Other parents complained to remove him from the school because their children are learning those new bad words. And when I spoke to the child said, I know it is wrong, ma'am, but by mistake it is coming out of my mouth. Once I say it, I realize I did a wrong thing. I shouldn't have said. But every time it is happening that once I say it, I realize it is my mistake, but I don't know how to stop it. And he openly says, my mother is also telling my father, son is learning from you. பையன் உங்களை பார்த்து தான் பிடிச்சிக்கிறான். கெட்ட வார்த்தையெல்லாம் போன்ல பேசும்போது யார்கிட்டயும் பேசும்போது கெட்ட வார்த்தை யூஸ் பண்ணி திட்டாதீங்க, யாரையும் கெட்ட வார்த்தையில கூப்பிடாதீங்க அப்படின்னு. ஆனா அப்பா கேட்க மாட்டாரு. அப்பா அடிக்கடி சொல்வாரு, அதனால எனக்கும் வந்துருது. So there is a constant motivation at use these words, right? Or say trigger rather than motivation. Yeah, trigger from home. The child is unable to come out of this weakness, though the child realizes that friends and teachers are not liking it. I want to change, but I am not able to change. So teachers told that let it be a lesson to the father. Can we give TC to this child? The child is attempting to come out of it, right? So we should give a chance to the child. I told, one day you should become a police officer. Okay, do your IPS and become a police officer. What are all the bad words your father is using to somebody and somebody, which is registered in your brain? Use those words towards the thieves, the negative elements of the society. Keep it for them, not for your friends. So aim yourself to become an IPS officer, to become a good police. Because I don't know what else to say at that time. I said so. Suddenly, I mean, it just came out. From then, till date, now he is 4th completed. He never used even once. And he always salutes like a police to me. Whenever I'm on rounds, he is dispersing for house. He comes to my office invariably morning and evening, keeps his bag and salutes like a police and goes. So it is also parenting, right? If a child says, I'm not able to study, படிப்பு ஏறல மேடம், நான் நல்லா சமைப்பேன், எனக்கு ரொம்ப நல்லா சமைக்க பிடிச்சிருக்கு, எனக்கு வேற எதுவும் பிடிக்கல மேடம். 10th class child says that. Okay, this happened last year in a school. And the parents acknowledge that she cooks very well. And she keeps the house clean and tidy. I told her, you don't need to score extraordinary marks. Aim to pass with decent marks in maths and science. And in 11th, you take up home science. And do home science in degree also. And that will channelize towards your interest, and you know what to do in life, and you will shine like anything. Okay. The mother came and told, madam, என் பொண்ணை போய் home science எல்லாம் பண்ண சொன்னீங்க, maths, physics, chemistry, biology தான் மேம் என் பொண்ணு எடுக்கணும். எங்க வீட்டுல எல்லாரும் MPC B கோர்ஸ் தான் பண்ணியிருக்காங்க, என் பொண்ணு மட்டும் ஹோம் சயின்ஸ் எடுத்தா எப்படி மேடம்?
இவ்வளோ பெரிய ஸ்கூல்ல படிக்க வைக்கிறேன், ஹோம் சயின்ஸ் குரூப் எடுக்கிறதுக்கா மேம் நான் படிக்க வைக்கிறேன். And the child joined in maths, physics, chemistry group only. So what we do is also parenting. When this child grows big and becomes independent or marries somebody, what kind of respect or communication she'll keep with her parent? Right? She will only say, because she suffered because of the wrong decision of the parent. Right? Even if she does her engineering, she will be the poorest engineer scorer of her college. What is her job opportunity? How are you making your child independent? These are all question marks, right? Yes. When it comes to teenage, Rasika, if children are not aligned to parents, of late I realized it is parents' mistake, which includes me. You used to, in your teenage... Finally. ఇది చాలు జన్మకి చాలు. Initially you used to say, Amma, my friends are saying their parents are very, very bad. They don't understand. My friends are very unlucky. They are suffering like anything with their parents' tortures. That's what you used to say. I used to respond, if one child is suffering because of parents, I understand those parents are torturous parents. If your entire class girls are suffering with their parents, then I think there is something wrong with you girls' attitude, not the parental attitude, right? It is all about children's attitude, which has to be looked into, not the parents. You loved and left. Later you felt, if I'm not wrong, you took time till 19 to rebel against me. 18 or 19. Amma is completely wrong. Amma 19, cannot be right. I remember Even if that I say date. something, even if I say something which you know it benefits you, no, just because Amma told, I will not do. And Appa used to interfere and Appa used to give those lines. That is because I realize how it is my mistake. It is in a way, it's my mistake. Because certain areas I have not taken your concern and I have taken a bold step to correct many things with you, especially the learning disability, which you had very early stage of your childhood. Physiotherapy, you never liked physiotherapy and I never gave you a chance. See, you may realize those are all the things which benefited you, and that is why where you are today, that is after 25. But when you are 18 and 19, when you are in a hostel seeing other children, other fellow students of yours from the childhood, how they enjoyed, which you really miss, that anger definitely comes towards mother. Whatsoever is the reason, justified or not justified is different story, but one has to bear that. That's what I realize. Also, if you have to achieve in life, you have to achieve. You should not blame anybody. I have seen children, every day my mother and father is fighting, madam, I lost peace of mind. So I'm not able to focus on my studies. This is one child. There is another child of another class says, every day my father drinks and beats my mother. I want to change the situation. I want my mother to live peacefully without my father's disturbance. So whenever I feel helpless, I'm taking my books and studying, because
Through studies, I get good marks. By getting good marks, I get good college. By getting good college, I get good campus interview, and I settle, and my mother is settled. Whenever there is a crisis in the house, I rush to another room and take my books and study. This is another child, right? It's all about children, how they perceive also. It's all about how the parents behave also. We are not talking about extremist parents where abuse became so natural in life. I think in a normal family also, there are ups and downs with parenting. Do you agree? Yes. I want to come in here. I want to take a few minutes to talk about several things that you just mentioned. Uh, looking at your Facebook posts or these podcasts, people might think Rasika is the ideal daughter. That is, you cannot be far from the truth. I've had my fair share of weaknesses, vulnerabilities, and I've made my own mistakes and learned by the way. End of the day, both you and me are glad that I've realized and I've learned. So that is what helped rebuild that thing. Actually, what I wanted to say is about my own upbringing. Let me tell you what helped me, what aspects of your upbringing helped me get to where I am today, helped me build the kind of thought process that I hold today. It is the first and foremost thing is the trust. And I know you and basically, honestly speaking, our relationship, the foundation of our relationship is and has always been forever, since the moment I was born, has always been friendship. We have a very deep bond of friendship. We have a kyare aare jare kind of relationship, which does not mean I disrespect you. Yeah. I've never said, in spite of the fact that I hold enormous respect for you and knowing all the sacrifices you made for me, I've never said Amma ninga vanga ponga, and I have never, No, you said. I remember you used to I say. tell you, I'll tell you Whenever you are when I used. extremely Yes, whenever I am angry, extremely annoyed at you, whenever I am mad at you, whenever we've had our cat fights, that is when I was like, that is my way of saying this is not the Amma that I recognize. This is not Amma. This is Meena. Okay, but let this me tell you, I thoroughly enjoyed those moments. I know you did, but that is my way of protest. Giving you too much respect was my way of protest. Okay, so that is the way our relationship is built. Every mother and child's relationship is built in a unique way. So we know a lot of people in our family well-wisher circle have been upset with me because I do not interact with you in the same way that they interacted with their mother. So they naturally think I respect you less, and they are annoyed with me for that reason, which is not true. You and I know that is not true, because every relationship is unique. So yours and Aniksha's relationship is unique. I do not know the entirety of that relationship, and she does not know the entirety of our relationship. It is just between the mother and the child. It's a very uh, you know so that's a very unique kind of bonding, and how you relate with the parents, both the mother and the father, is up to the mother and the father and the child. It's a two-way or three-way kind of relationship, and it does not mean that respect does not come from words or addresses alone. Respect comes from the small things that you do for them. Small things, how much seriously you take them in life, and how much involvement, how much partnership they've had in your life. Respect comes from there. And so that is one thing that we've had. Our strong friendship has given me the freedom to sort of, you remember, I said, I always told you my friends are suffering because of their parents parents relationship, I mean parents change of perception. But I never told you, Amma, I'm suffering because you changed your perception, because you never did. Because I, for one, I myself I have more friends who are boys than girls, and you know them all quite well. And I've gone out on night outs, field works. We've kind of on field work grounds we've shared
rooms. We've all been, we will be how, when we go out for field work, we'll be housed in a government school. So in the government school, one large classroom, everybody sleeps on the same charpai and all those things. You never questioned any of that. Whenever I go out, even if I do night outs, like we go to, when I was studying in the, so Tuljapur, going to Solapur was a big festival thing. The Solapur was like our own New York, Manhattan. So whenever we used to go to Solapur, we used to go late night. Chalo, we'll have some dinner and go. Raat ko 12 baje, come back. You only used to call to ask, have you reached safely, and nothing else. Okay, no more questions, no more doubts, or no more skirmishes. I used to send you photos. I used to have my arm around boys. I used to, they used to have their arm around me, and we used to go on. You remember, I used to do mountain climbing, trekking, and all those with my friends. The guys, the two boys used to hold me. Yeah. So all that, they used to hold me right from the arm, and you never took it as something wrong. And I am truly grateful to you for that trust and that broad-mindedness, because I know you had a very conservative upbringing. I'm not saying that is right or wrong, but I know our household was a kind of household where you could not discuss menstruation openly. So that definitely, yes. I will tell you about my upbringing. Tata Patti gave me cycle when I was in 7th grade to go to school and come back from school. Okay. When I go by cycle, the condition was நேரா போகணும் ஸ்கூலுக்கு, நேரா வரணும் ஆத்துக்கு. ஓகே ஓகே, ஒன் நாட் டே சைக்கிள் பஞ்சரா போச்சு, என்ன பண்றது? பஞ்சர் கடைக்கு எடுத்துன்னு போலாமா? நோ, யூ ஷுட் நாட் கோ டு த பஞ்சர் ஷாப். Girls should not go and will not go to the puncture shop. What am I supposed to do? Wherever it got punctured, whether it's a house or a shop, because it's a small town, keep it in that place itself. Call the person from the house or from the shop and tell, I am from this family, some so and so's daughter, vehicle punctured, so I'm keeping it here. And come home and say where you kept the vehicle. Somebody from the family, a male, will go walk till there and take the cycle to the puncture shop, puncture it and bring it. The same happened during my college days. I was going to college in TBS Chan. I'm allowed to go from house to college, college to house, never to petrol bunk. Petrol, just before I leave for the college, Bao used to take the champs and go to the seminar govil and fills the petrol and keeps it. Okay? Never to petrol bunk. So when I had to live on my own in Hyderabad, I had no idea where to go and buy groceries. Because for us, everything is Annachi Kadai. There was no Annachi Kadai kind of place where we lived. And party gifted me kinetic Honda. But how to take it to petrol bunk? If there is any problem in the kinetic Honda, how to solve it and how to identify it, no clue. And for everything, dependency was there. Then I realized, to my child, I give full freedom to learn and be independent. That is how, when Diksha came from college during holidays to Visakhapatnam, I insisted her that she has to learn two-wheeler. And here in Chennai, I insisted her that she has to learn four-wheeler. When you commute on your own, that gives half of the freedom to you, right? When it comes to you, Rasika, I have learned one thing, that if they are only supportive to you, like the college mates, especially Ankit and his girlfriend,
And there were many in that team who helped you in the college for your mobility at that time. Um, Everybody liked Rasika. Their problem, their girlfriend's problem, their parental problem, their academic problem. I saw you became a counselor for all of them. Okay, so I was so amazed. That is the time, because in my exposure, since I'm in the school industry and majority of my school staff are female, very few male staff like PT, high school staff or male admin staff, and we always maintain a distance to them. Um, I never had an exposure towards um, colleagues being male, opposite gender, and being close to us. That was, I never judged anybody on that, but I never had any experience. But I gained that experience from you, through you, that our colleagues need not be our life partner or our boyfriend or girlfriend or living together partner or anything. They can just be our colleague. And as we have female colleagues, we have male colleagues, nothing more, nothing less. That stability I arrived into when you were in college. That was a good lesson to me. I am glad. And but see, thing is, as I said, coming from the kind of upbringing that you've had, being so broad-minded to embrace this and to trust me fully on this aspect, never have you ever seeded any doubt on this. And I don't know how that happened and how you evolved, but my hats off to you for that. Because it would have taken tremendous transition, because we all have impressions from our Yeah, childhood. there are people whose upbringing was similar to mine, and their kids are undergoing torture, checking their Exactly. mobile. Yeah, checking their mobile for the messages. Is my girl having any affair or not? How worst it is that you are policing your own child without trusting. If there is You anything, the child will automatically speak on the dining table, speak with you in the bedroom, right? Why you have to break your head very ugly? If somebody does to me, no, I can never trust them in my life. And people I do can that. come in here for a minute. Yeah, I Yes. can come here for a minute. I can give you a bit of a view about why this happens and why children do not talk. Because let's do it like you are talking about things from a parental perspective. Let me talk from what my generation and after think of these things. So why you do not talk is one thing. When you are a child, it is a different thing. But when you become an adolescent, teenager, you got both girls and boys have got physical, mental, emotional changes. So parents tend to become protective. So in that bit of becoming protective, and trying to stop them from taking the wrong path or wrong direction, you sort of it is like uh, they become insecure of the child in some, but to some extent, like you do it out of extreme love, but sometimes it is just very extreme. Yes. uh, so that when that phase arrives is when the distance between the child and the parent creeps in. That is why the child is not able to talk about their problems openly to the parents. Luckily I never had that problem, because our friendship always existed and you made sure it existed and it was unwavering. And also, apart from you also, I had a very strong support network within family and friends. Not just friends, but even within family, I had a very strong support network. So even if you were annoyed with me for some reason, I could talk to, say, Bharat Tata, Ramu Mama, Mami, Hema Perima, Uma Perima, Rangasamy Peripa, anybody, get things sorted. So that kind of, see, I'll go one step further and say a lot of teenage, college first year, high school romantic relationships that happen, people often misbrand it as physical attraction to the opposite gender. I don't think so. 9 out of 10 cases is not
out of a biological or physical attraction to the opposite gender. In my experience, I have been a mediator between hundreds of couples. I've seen. Yeah, yeah, yes. I have. I do not have any such intentions, but I have been witness to a lot of those. Although there's no first hand experience, I've been witness to a lot of those things, and 9 out of 10 cases have happened because at that point people feel there is nobody to understand us properly. There is nobody to give us that emotional support. There is nobody to, teenage, as protective as parents become, that children should not go into alcohol, smoking, or drug abuse or unsafe practices, it is also a time of huge emotional turmoil. So there's a lot of emotional ups and downs that happen in the teenage and early adulthood. That time, a lot of parents forget that emotional turmoil part of it, because I am confused, you are protective. So in that whole mess, what happens is this confusion never gets resolved. Only the protection remains. The confusion does not get resolved. So in that confused state, you kind of develop a distance, and these relationships, I tell you, at least 50, 60 people in my friends have asked me during college, both during high school, college, and even today, that have you never felt the need for having a companion who understands you, a companion who can give you emotional support? I said, I have my mother for that. I have my family support system for that. I have my friends for that. So that I never felt that vacuum personally, but people do feel that vacuum, and this thing about, I am not here to judge or give a verdict about relationships, or give a verdict about what happens there. But people decide right things at the right age. It's a personal choice. But why such early things, premature things happen, is because you need someone to give you emotional support in that emotional confusion. Kanna katti kaatla vidradhu, is that exactly that phrase is what summarizes your emotional capabilities in teenage or adolescence. So that that way, I will from that point, I'll tell you uh, what helps children, and why that, how that trust can be. See, I am telling you, a lot of parents might ask, you are telling me to trust my child. What if my child misuses my trust? So that might be your biggest question as well. And that is very much possible. I would not say that is not possible at all. That is very much possible. So why is that possible? Let me tell you what happened in our lives. In early childhood, I had this habit of telling small lies, hiding things from you when I felt things might anger you, or I've done something that you will not like, or I've done something that is imperfect. I know you were a bit keen on perfection and all those things on that state, when I felt I've done something less than the best or something. But thing is, what happened is, when did I start valuing your trust? I started valuing your trust and my elders' trust when I realized the value of that trust, when I realized how many people around me in the world long for that trust, when they ache for that trust. So when I realized that, when, when I realized how many people are desperately want to have an amma like Meenamma, how many people desperately want to have a support system like my family support system, so many relatives. Whenever I used to go from holidays, I used to carry lots of food. I used to every day I used to ring up and speak to someone. But police were like, how do you speak to relatives for so long? कैसे बात कर लेते हो यार? क्या होता है बात करने में? लोग कमियां तो निकालते हैं, मेरे वाले कमियां नहीं निकालते भाई. They were like, so that kind of system existed. So I kind of started valuing that trust. When I started valuing that trust, all these negative qualities that I had, negative shades, started withering out of me. I would not say I corrected myself or I transformed, I rectified. It just went out of my system. Like, when you have that when you realize your ultimate goal,
all these minor trivial things wither out of the system, don't they? Like that kind of thing, it just automatically my negative qualities withered out of the system. I really do not remember how many years ago I told my last lie now. So I don't have the need to do that now. I don't hide anything. Even if I know you wouldn't like something, I'll tell you, Amma, I know I won't like this, but this is what happened. uh, so that comes from the respect for the trust. So யாருக்கும் கிடைக்காதது எனக்கு கிடைச்சிருக்கு, அதை நான் பறி கொடுக்கலாமா? That responsibility to maintain that trust. So even when we used to have these cat fights when I was in college, uh, and I used to go back and crib about you, like, hey, Minama is doing this thing. My friends call you Minama. Minama is acronym. Like Minama is like universal. For everybody you became Minama. Like even when they talk to me now, they're like, Minama kaisi hai? How's Minama? So that kind of thing. So my friends, whenever I go back and tell them about what happened, they just be like, stop cribbing, yeah, you're stupid. Minama is the coolest mother you can find, and you're still cribbing. Band kar yaar, bas ho gaya, bahut zyada ho gaya. So that is the clout you carried in my circles. Yeah, in fact, I should tell you, I think the first person to tell you that was Haritata. But he told in a very emotional note, உங்க அம்மா உனக்காக எவ்வளவு பண்ணிருக்கா, நீ அந்த அம்மாவை எப்படி நடத்துற? You remember all these things? Yeah. That's what I meant earlier when I said I don't treat you the way people treat their. Yeah. So actually, in fact, yeah, this brings me on to one of the things that recently me and you have been talking about quite a bit. It is about the protection that you receive from a parent. Yeah, this is a perennial problem in Indian families. குழந்தைகள especially growing up years, teenage or before marriage முன்னாடி இருக்கிற குழந்தைகள யாரோனா என்ன வேணா சொல்லிட்டு போயிடலாம். So this is that people. Yeah, I also made that mistake recently. Also, you warned me not to do that with Aniksha. I took it. Yes, you are right, because I have seen recently a parent. The parents and the children were connected, as that was a family get together sort of thing, and one of the children, sorry, was being targeted and told something which shouldn't have been told in an open forum, and the child left from that area, and that parent, father and mother, did not respond to the person who spoke abusively in the sense, abusive is not poking manner. So the father and mother did not say anything, a word to that person who spoke like that, and the child really felt bad that I lost protection from my own parents, because everybody knows in that place that this lady or the gent who spoke was nonsense. So if parents are not there, the immediate person who feels the guardian of that girl would have responded. But since parents are there, it is their duty to respond, right? And they didn't respond, and the child did not like it at all. What happens is, children, when they get this kind of exposure with their parents, they find a partner who respects. That's what I was talking about when I said they look for a partner. They don't trust the parents to look for a partner, just because the parents will look for a partner who are exactly the replica like them, of them.
So they don't wait for the parents to look for a partner. They look for a partner because they want their life to be secure. It's as simple as that. One more incident with not Rasika, Aniksha happened was, Aniksha was advising somebody that my dog is naughty. Sometimes he's vulnerable. He shows his anger like us. He needs us and he needs our attention. Since it's my board exams, I'm not able to give any attention. And he doesn't understand it's my board, so I'm not focusing on him, and I'm focusing on my subjects. I'm always sitting with my books, and I'm not spending time with him to play or whatever. So he is cranky, which is very normal. If somebody beats him for being cranky, I'm not accepting. She told me, people who come to our house, if they try to beat him, you better warn them not to do. Since they have come to our house as a guest, instead of warning, I told them, please don't do this. You scolded me because the child is expecting you to warn them. Warn them. Then only child will respect you and feel protection under you. Right? You remember? Yes. Yeah. Aniksha also was upset. I told you to warn them. You just lightly went and told. What is the use? They're still beating my dog. He doesn't deserve to get such beatings. The more we beat the dog's animal, the more they become vulnerable. Why this is happening to my dog? Then I realized, yes, she's a child. She cannot take the call. She's expecting me as a parent to take the call. And if I fail, she feels that she has to take the call. Amma is incapable. When she feels Amma is incapable, she doesn't listen to me or respects my words, or my suggestions will carry no weightage. Right? I understood. I called those people onto the dining table. I made them sit. I explained very clearly the tone you don't like, that softest tone. That's the most terrifying tone you have. So I explained and I told them, until and otherwise it is not disturbing you, please don't disturb him. And the problem solved. It took a longer period of time for me to understand this, Rasika. We have adults of our generation are making one major mistake is விட்டு கொடுத்து போனோம், adjust பண்ணிட்டு போனோம். That's a nonsense we were being taught years together. Adjust பண்ணிட்டு போனோம் and keep your egos and self-respect aside in your family. Kind of blah blah blahs. Okay, so when we talk about our own rights in our own family, we are branded as feminist. We are branded as headstrongs. And open comment was being passed that இதெல்லாம் குடும்பம் நடத்துறதுக்கு லாய்க்கு இல்லை, இதெல்லாம் குடும்பத்துக்கு லாய்க்கு இல்லை. That word terrifies our generation. ஓ, நம்ம அப்ப குடும்பம் நடத்துறதுக்கு லாய்க்கு இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம்? இப்படிலாம் பண்ணா குடும்பம் நடத்துறதுக்கு லாய்க்கு இல்லை. Our older generation comments, that could be mother, that could be mother-in-law, that could be chitti, that could be attai. Remember, this doesn't come from the male, it always comes from the woman, female. இதெல்லாம் இதுக்கு சரியில்லை, அதெல்லாம் அதுக்கு சரியில்லை. We were being branded, and to maximum extent we are so scared of those words. Okay, so we always should go submissive, we always should adjust. If somebody is misbehaving, also misbehaving in the sense scolding you, scolding your parents,
questioning your upbringing in the in-laws house, commenting on your stature of running the family, free advices. Some XYZ comes and gives a free advice how to run the family. You are wrong in this, you are wrong in that, blah, blah, blah. All these things, women in our system, Indian system, should undergo and must undergo. If not, she is not fit for the family. One advice the woman gives to the mother-in-law or the sister-in-law. For example, if mother-in-law is not following the basic cleanliness or basic ethics, if daughter-in-law says, இது மட்டுமாவது பண்ணுங்களேன், இதையாவது பண்ணுங்களேன், அதையாவது பாருங்களேன், then she's branded as headstrong woman. Sister-in-law comes and advises, gives free advice to the entire family in our Indian system. But daughter-in-law cannot give back to the sister-in-law, ஏமா நீ அப்படி பண்றியம்மா உன் ஹஸ்பண்டுக்கு பாவமா அவரை கொஞ்சம் பார்த்துக்கோ, உன் குழந்தைங்களை கொஞ்சம் பார்த்துக்கோ. No, you can't give a free advice. You are not allowed. You will be branded. So what happens is with this judgmental universe of women in India, a lady is constantly bothered about how people judge. Okay. So if she feels I'm being judged wrongly, if I'm not adjusting, I'm being branded wrongly, she or he won't raise the voice to their own people. That is why if you see in your generation, if you take up, majority of the children say, we were abused by our own relatives through words, of course. And my parents just sat and watched like audience. Majority of the children say in your generation is because our generation upbringing was wrong in this context. அப்போ எல்லாரும் எழுத்து பேசி தாம் தும்னு குதிச்சு டான்ஸ் ஆடணுமா? No. You have to respect everybody, whether they are good or bad. Even if a person, for say, branding Rasika. என்னமா நீ ரசிகா அங்கேருந்து லண்டனுக்கெல்லாம் அனுப்பிச்சிட்ட, அங்க போனா அதுக்கப்புறம் அவ தனியா வேற இருப்பா, தனியா போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் படிப்பா, அதுக்கப்புறம் அவ அங்கேயே ஏதாவது வேலைக்கு பார்த்துக்க போறேங்கிறா. அப்ப அவ்வளவு வருஷம் தனியா இருக்கான்னா நீ அவளுக்கு எப்படி மாப்பிள்ளை தேடுவ? என்னன்னு சொல்லி நீ மாப்பிள்ளை தேடுவ? பொண்ணு தனியா இருந்தா 5 வருஷம் 4 வருஷம் சொல்லி எப்படி மாப்பிள்ளை தேடுவ? ஏன்னா எவ்வளவு பெரிய ரிஸ்க். கண்ணு முன்னாடி பொண்ணு வச்சுக்காம கல்யாணம் பண்ணிட்டு எங்க வேணா போட்டோம். This is what a lady in our family commented to me. I said, அப்படி சந்தேகப்படுறாங்கிறவனுக்கு ஏமா நான் என் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி வைக்க போறேன்? அந்த மியூச்சுவல் ரெஸ்பெக்டே இல்லாத ஒருத்தன் என் பொண்ணுக்கு எப்படிமா ஹஸ்பண்ட் ஆக முடியும், புருஷனாக முடியும்? அப்ப பாத்துக்கலாம். Now my daughter has decided to fly. She should fly. அந்த விங்ஸ் நான் கட் பண்ண மாட்டேன். பறக்கணும்னு ஆசைப்படுறா, பறந்து பார்க்கட்டும். அதுக்கு இல்லாம பேரண்ட்ஸ் நம்ம எதுக்கு? And I am so grateful for that, actually. Yeah, so this decision itself many couldn't take because of their family pressure. That is how this world revolves around. So as younger generation, I request that you understand your parents, that they are not able to support in this context, and you support them. When they are not able to support you, for example, உன்னோட கேஸ்ல பெரியவா ஏதாவது பேசியிருந்தாருன்னா ஒண்ணு பேசின போதெல்லாம் உன்னை நான் சப்போர்ட் பண்ணாம இருந்திருக்கேன் இல்லையா? நீங்கெல்லாம் எப்படி என் பொண்ணு அப்படி கேட்கலாம்? அண்ணா அப்படி ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டீங்க, நாங்கெல்லாம் இருக்கும்பொழுது நாங்க பாத்துக்க மாட்டோமா? I never asked anything to them, right? So that hurts the child. As a child, you felt hurt. ஆனா
At the same time, what I request you is, appo, when they do the same abuse to my parents, how are they reacting? Are they reacting to defend themselves? Or are they keeping quiet? Just watch. 99.9% they'll keep quiet. Because keeping quiet and adjusting becomes a part of the system. Right? Then, that's step number 1. Step number 2, you protect them. Now you are a teenager, and for you, in your case, you are an adult now. But those who are in teenage, I'm telling you, protect. You feel like adult, no? You feel what is right, what is wrong. You know, this is what my parents should do. This is what my parents shouldn't do. So take a call. You protect in whichever way you can. Instead blaming or being judgmental on them. That's a request to your generation, to you and everybody. In your case, we had a chance of Aniksha and you corrected me in that. But still. Yeah, can I come in here? Again, Yes. want to take a few minutes and talk about, I'm not here certainly, and both of us are not here to say, யாருமே பெரியவா எதுவுமே பேசக்கூடாது, குடும்பத்தில் உள்ளவா எதுவுமே பேசக்கூடாது, அவங்களுக்கு எந்த ரைட்ஸும் கிடையாதுன்னு சொல்ல வரல. தட் இஸ் நாட் தி எசன்ஸ். பிகாஸ் இத்தனை பாட்காஸ்ட் பண்ணி இவ்வளவு தூரம் நான் பேசுறது பண்றது எல்லாமே வந்து எங்கர் ஜெனரேஷன்ஸ் ஃபேமிலி வேல்யூஸ் ரியலைஸ் பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான். ஸோ டெஃபினெட்லி பெரியவங்களுக்கு பேசுறதுக்கு, கண்டிக்கிறதுக்கு, தட்டி கொடுக்கறதுக்கும் கண்டிக்கிறதுக்கும் எல்லாத்துக்கும் பூரண உரிமை இருக்கு. they have the full rights to do that. பட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு விஷயம் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, என்னோட லைஃப்ல ஃபேமிலி என்னை தட்டி கொடுத்து கண்டிச்சு பண்ண பாசிட்டிவ் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் நான் சொல்லிடுறேன். ஏன்னா ரிலேட்டிவ்ஸ் மொட்டையா சொல்லியிருக்கோம். ரிலேட்டிவ்ஸ்னா நம்ம முன்னாடி பேசுனது ரிலேட்டிவ்ஸ் தான், இப்ப சொன்னது ரிலேட்டிவ்ஸ் தான், கன்ஃபியூஸ் ஆயிடக்கூடாது பீப்புள்ங்கிறதுனால. முன்னாடி இப்ப இந்த பாட்காஸ்ட்ல எத்தனை ரிலேட்டிவ்ஸை பத்தி எல்லாம் நான் பேசியிருக்கேன்னா அத்தனை பேரும் என் லைஃப்ல பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் மட்டுமே கொடுத்த பீப்புள். ரிலேட்டிவ்ஸ்ன்னு இப்ப நம்ம மொட்டையா சொன்னது நெகட்டிவா இருந்தா அது 1-2 கிளைகள். அந்த கிளைகளுக்கும் இந்த குடும்ப வர்ணனைக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. அத ஏன்னா அதை இப்ப கேட்கறவங்க கன்ஃபியூஸ் ஆயிடக்கூடாது இல்ல, அது ஒண்ணு. அந்த 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 கிளைகள் வேற, இந்த குடும்பம்ங்கிறது வேற. அத பிரிச்சு பார்த்து பகுத்தறிய நான் புரிஞ்சுட்டேன். ரெண்டாவது செகண்ட் திங் ஐ வாண்டட் டு சே இஸ், இப்ப யார் பேசலாம், ஏன் பேசுறதுல ஏன் அவ்வளவு பெரிய ப்ராப்ளம் வருது? பேசினா எடுத்துக்க மாட்டீங்களா? அவ்வளவு பெரிய தாந்தோண்டி ஜெனரேஷனா நீங்க அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். பேசுங்க, தாராளமா பேசுங்க, நீங்க என்ன வேணா சொல்லுங்க, நாங்க எடுத்துக்கிறோம். ஆனா பேசுறதுக்கு முன்னாடி அந்த குழந்தைக்கு நீங்க ட்ரஸ்ட் கொடுக்கறது எவ்வளவு முக்கியமோ அந்த குழந்தையோட ட்ரஸ்ட் நீங்க சம்பாதிக்கிறதும் அவ்வளவு முக்கியம். You have to earn the trust of the child that whatever they are saying is for my good. Whatever the words are, the intention is my good, my benefit, my improvement. அப்படிங்கிற அந்த ஒரு அசைக்க முடியாத ஒரு ட்ரஸ்ட் வந்து பேரண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ் சர்க்கிள்ஸ்ல, ஃபேமிலி சர்க்கிள்ல எல்லாருமே சம்பாதிக்கணும். Very true. I will give you one example of this. Suddenly I recollected. பேரண்ட்ஸ் வந்து சின்ன வயசுல இருந்து நீ இதை பண்ண நான் அதை பண்றேன், நீ இதை பண்ணு நான் அதை பண்றேன்னு பாரியா நீங்களே வண்டி ஓட்டுவாங்கல்ல, அதுல மோஸ்ட்லி பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. அது வந்து ஒரு 10th 12th டிகிரியோ வரும்போது நீ படிச்சு இந்த மார்க் வாங்க நான் அதை பண்றேன்னா அதுக்கோசமே அந்த குழந்தை படிக்காது. The children, the child takes revenge on them on this. This also I have seen. Yeah, please continue. Yeah. So let me tell you positive impacts of people having a role to play in my life. அதாவது எல்லாமே பார்ட்னர்ஷிப் பார்ட்டிசிபேஷன் நம்ம பேசுறதுனால குடும்பத்தார் நீங்க பங்கெடுத்துக்கணும். வெரி வெரி வெல்கம் டு பார்ட்டிசிபேட் இன் மை லைஃப், வெரி வெரி வெல்கம் டு பிளே a role in my life. அது இல்லாம எது தப்புன்னு சொல்றோம்னா, நேத்து வரைக்கும் நான் யாருன்னே தெரியாம இன்னைக்கு தூங்கி எந்திரிச்சு வந்து கேள்வி கேட்கறது தான் தப்புன்னு சொல்றோம். இப்ப இந்த என்ன கேள்வி கேட்ட இத்தனை பேர், என்னை யாரெல்லாம் கேள்வி கேட்டு என்னை யாரெல்லாம் கஷ்டப்படுத்தினாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேனோ அவங்க அத்தனை பேருக்கும் என்னோட சர்டிபிகேட்ல என்னோட ஃபுல் நேம் என்னன்னு கேட்டா தெரியாது, என்னோட டேட் ஆஃப் பர்த் என்னன்னு கேட்டா தெரியாது. என்ன தெரிஞ்சவங்க, என்ன புரிஞ்சவங்க என்னைக்குமே அந்த காரியத்தை செஞ்சதில்லை, ரிலேட்டிவ்ஸுமே. அதனாலதானே நான்
அதனால தானே நான் 4 மணி நேரம் எல்லா ரிலேட்டிவ்ஸ் கிட்டயும் நான் காலேஜ்ல இருந்து போன் பண்ணி பேசியிருக்கேன். நான் ஒரு பெரிய அதிசய பொருளாவே இருக்கேன். என் ரூம் வாசல்ல நின்று கேட்பாங்க, ஒட்டு கேட்பாங்க, என்ன நீ அவ்வளவு நேரம் பேசுறேன்னு. அந்த மாதிரி எல்லாம் பாசிட்டிவான ரிலேஷன்ஷிப். இப்போ நான் ஓப்பனா நம்ம லைஃப்ல நடந்த சில எக்ஸாம்பிள்ஸ், பாசிட்டிவ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் கொடுக்குறேன். ரிலேட்டிவ்ஸ் சைட்ல இருந்து ஜானகி பாட்டி இருக்கா. ஜானகி பாட்டி இஸ் மை பரதேவதை, மை கொள்ளு பாட்டி அப்படிங்கிறது உலகறிஞ்ச விஷயம். ஃபர்ஸ்ட் பாட்காஸ்ட்ல இருந்து ஜானகி பாட்டி பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். ஜானகி பாட்டி ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல எனக்கு, நான் 19 ஒன் மேல ரெபல் ஆனேன்னு நம்ம பேசணும் இல்லையா, அந்த டைம்ல எனக்கு மென்டல் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருந்தது. லைஃப்ல சடன் சேஞ்சஸ், அதை என்னால கோப் அப் பண்ண முடியல. ஐ வாஸ் இன்டு மூட் ஸ்விங்ஸ், ஆங்ஸைட்டி, டிப்ரெஷன், அந்த ஃபேஸ்ல டார்க் ஃபேஸ்ல போயிட்டு இருந்தது. அந்த ஃபேஸ்ல தான் வந்து நான் ஒன்னு ரெபல் பண்ணதே. அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து தெளிஞ்சு வந்து லைஃப் கேம் பேக் ஆன் ட்ராக் எல்லாம் வச்சுக்கோ. பட் பாயிண்ட் ஐ மேக்கிங் ஹியர் இஸ், I was adamant on something. ஸோ அது பண்ணணும். நான் வந்து ஆக்சுவலி நான் ஐ வாண்டட் டு மூவ் ஆன். ஆக்சுவலி நான் உன்னோட இருக்கிறத விட ஐ செட் இண்டிபெண்டன்ட்லி ஸ்டே, டேக் மை ஓன் பிளேஸ், அந்த மாதிரி எதுவும் சொல்லிட்டு இருந்தேன். பாட்டி வந்து நான் காலேஜ் போறதுக்கு முன்னாடி கூட அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு, நான் எப்படி காலேஜ் போறேன், கொஞ்ச நாள் நான் வந்து இது பண்ணிக்கிறேன், ஐ வாண்ட் டு ப்ராபப்ளி டூ தட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்த போது, பாட்டி கோவம்னா கோவம், அப்படி ஒரு கோவம், அப்படி சினங்கொண்டு எழுந்து நான் பாட்டியை பார்த்ததே இல்லை. எந்த பாட்டி அது மட்டும் இல்ல, நிறைய வாட்டி நிறைய விஷயங்களுக்கு நிறைய விஷயம் சொல்லியிருக்கா. சூட்ல ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்கா. ஆனா அதே சமயம் அன்னைக்கு பாட்டி வந்து வாக்கிங் ஸ்டிக் வச்சிருப்பா இல்லையா, நான் ரொம்ப அடம் பிடிச்சேன். ஸ்டிக்கா ஓங்கிட்டா, பாட்டியை தூக்கிட்டா ஒரு நிமிஷம் என் மேல. ஆனா இன்னைக்கு நான் அதை கிராட்டிடியூடோட நினைச்சு பாக்குறேன். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் பாட்டி என்ன பண்ணானா, எந்த காலத்திலையும் இந்த மாதிரி தனியா போகணும், அம்மா விட்டுட்டு இருக்கணுங்கிற எண்ணம் மனசுல வராதுன்னு நீ என் தள்ள அடிச்சு சத்தியம் பண்ணு. நான் இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி, ஜானகி பாட்டி மேல சத்தியம், நீ அம்மா விட்டு போக கூடாது. நீ போனா நான் எந்த உலகத்துல இருந்தாலும் நான் சாந்தியா இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி தலையில இன்னும் ஜானகி பாட்டி கையில அடிச்சு சத்தியம் பண்ண அந்த உணர்வு என் கையில இருக்கு, அந்த வார்த்தை என் கையில இருக்கு. இந்த வார்த்தையை சொன்னா, நான் எந்த உலகத்துல இருந்தாலும் நான் நிம்மதியா இருக்க மாட்டேன், என் அம்மா விட்டு போனேன்னா. அந்த வார்த்தை அன்னைக்கு என்ன தடம் பொருளாம தடுத்துது. தட் ஒன் ஆக்ட் பாட்டி கோச்சுண்டா வெஷா. அதுக்கு முன்னாடி கூட எவ்வளவு வச்சிருக்கா, எவ்வளவு விஷயத்துக்கு நீ இப்படி பண்ற, சுத்தம் இல்ல, பாணி பாத்திரம் இல்ல, என்னெல்லாமோ சொல்லிருக்கா. ஆனா ஆனா அந்த அந்த ஒரு ஆனா அதை விட 10 மடங்கு 100 மடங்கு பாட்டி எனக்கு அன்பு கொடுத்திருக்கா. அண்ட் அந்த சத்தியத்தை நான் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த பீரியட்ல நான் தனியா இருக்கணும் கொஞ்ச நாள் விரும்பின போது, பாட்டி சைட், நீ தனியாலாம் இருக்க முடியாது, நீ என்னோட வந்துரு. நான் மீனா கிட்ட பேசிக்கிறேன், நான் நித்யா கிட்ட பேசிக்கிறேன், நீ என்னோட வந்துரு, நான் சமைச்சு போடுறேன், சாப்பிட்டுட்டு மிச்சத்தை காலேஜுக்கு எடுத்துன்னு போ. அந்த அந்த அப்படி சொல்லிதான் பாட்டி வந்து ஒன்ன ஒத்துக்க வச்சு ஐ ஸ்டேட் வித் பாட்டி ஃபார் த ரெஸ்ட் ஆஃப் அப்படி ஸ்டே பண்ணது. பாட்டி என்ன பண்ணா, அங்க என்னோட ஆசையும் நிறைவேற்றினா, அதே சமயம் நான் தடம் பொருளாமையும் பார்த்தா. இவ்வளவு பெரிய சத்தியம் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் நான் பாட்டிக்கு துரோகம் பண்ணுவேனா, என்னதான் என்னோட மூட் ஸ்விங்ஸா இருந்தாலும். சோ தட் வே அந்த ஃபேமிலிங்கிற அந்த அந்த கட்டமைப்பு பாட்டிய மேல. இப்போ பாட்டி வந்து என் வாழ்க்கையில பாட்டிக்கு எந்த பங்குமே இல்ல. திடீர்னு அந்த அந்த சீன்ல அந்த நாளை அன்னைக்கு வந்து பாட்டி இந்த மாதிரி சொன்னானா, பாட்டி தள்ள அடிச்சாலும் சரி, பாட்டி என்ன பண்ணாலும் சரி, எனக்கு அது ஒரு வேல்யூவா தோணி இருக்குமா. இன்னைக்கு பாட்டி சொர்க்கத்துல இருக்கா, ஆனா இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த சத்தியத்தை நான் காப்பாத்துறேன்ல. கரெக்ட். அது அது that is, so you have to play that role in the child's life. நீங்க ஒரு வார்த்தை சொல்லி, that is also parenting. Parenting is not just done by mother and father, it's done by the family, the immediate relatives. Everybody plays a vital role in parenting. in fact நான் சொல்றேன் பாரு, சிலது maybe to just to understand to our relatives. After Rasika's birth, I became a different person, and I chiseled myself to be a different person from what I was earlier.
And I became stronger than ever. So my thoughts, my actions, everything used to be sharper and stronger always. And Rasika has grown by seeing this stronger woman, or strongest woman in her life. And she became a strongest woman. And a strongest woman is always an independent woman. But I'm also a mother, right? So as a mother, to me, Rasika should be always under me, with me. So Rasika, she should not be under me. And as long as she is under me, she will not shine. She felt she needs to prove herself. She needs to live independently. And she needs to make her own name, not as Meena's daughter. This was a major clash we had. There is no other thing, if I'm not wrong, no, Rasika? Yes, exactly. And Appa played a major role in convincing me. That's what I understand. Now I realize Sham really played a major role in convincing me to give you that freedom. So the same way as I was saying, party, Anniki party fulfilled my desire of living independently, although it was in party's care. Party had her eyes on me, party's care na kuda she gave me that opportunity. She convinced you as well to send me to, along with Appa, she convinced you as well to send me to Tuljapur and all that sort of stuff. And அவ்வளோ தூரம் பார்ட்டி என் லைஃப்ல பண்ணதுனால பார்ட்டிஸ் ஏதாவது திட்டினதோ இல்ல ஸ்டிக்க ஓங்கினதோ எனக்கு ஆசீர்வாதமா தான் பட்டுதே ஒழிஞ்சு அதை நான் ஒரு தப்பான விஷயமா நினைக்கவே இல்லை. சி, என்னுடைய சொந்தக்காரங்க என்னை எட்டி உதச்சா கூட அது எனக்கு ஆசீர்வாதம் தான். பிகாஸ் நான் ஞாபகம் வச்சுக்கிறேன் ரசிகா, எனக்கு ஞாபகம் வருது. சரளா பாட்டி did the same to me. I think I was in 18 or 17 அப்போ. சரளா பாட்டி வந்து இத்தனை வருஷமா நித்யா நான் நின்னா உட்கார்ந்தா இப்ப என்ன ஏத்து பேசினதே கிடையாது. ஆனா இப்படி வேண்டாம், நான் அப்படி பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கேன். அதுவே அவளுக்கு எதிர்த்து பேசுற மாதிரி தோணுது. சொல்லி ரொம்ப பிரச்சனை பண்ணா. அண்ட் அப்பதானே நான் பாட்டி ஆத்துல போய் படிக்க போனேன். அம்மா ரொம்ப டாமினேட் பண்றான்னு சொல்லிட்டு ஆர்பாதி பாட்டி ஆத்துல. And time and again, Arbadi Party made me realize that Amma is right. Salama is right. நாங்க படிச்ச காலம் வரைக்கும் நான் அம்மாவோட சேர்ந்து இருந்திருந்தேன்னா கூட அவ்வளவு தூரம் அம்மாவை புரிஞ்சுட்டு இருக்க மாட்டேன். ஆனா பாட்டி கிட்ட வளர்ந்தப்போ பாட்டி ரொம்ப கேஷுவல் டாக்ஸ்லயே அதை புரிய வைப்பா. அம்மாவா இருக்கிறதுங்கிறது எவ்வளவு பெரிய சாக்ரிஃபைஸ் பண்ற ஒரு விஷயங்கிறத கேஷுவல் டாக்லயே பாட்டி புரிய வைப்பா. That really helped me a lot in my life to understand my mother. Because நானும் அப்போ டீனேஜ்ல ரெபல்லா தான் இருந்தேன். அப்பெல்லாம் எப்படின்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்லி ரெபல். திடீர்னு சுவாமி இல்லை, கடவுளே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் கொஞ்ச நாள். ஏன்னா எனக்கு தமிழ் ரொம்ப பிடிச்ச சப்ஜெக்ட். தமிழ் டீச்சர்ஸ், என்னோட ஸ்கூல் தமிழ் டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே ஏத்திஸ்ட். கம்பராமாயணத்துல பாட்டு இருக்கும் ரசிகா, கம்பராமாயணம் சொல்லி கொடுப்பா. கம்பன் பாத்தியா, ராமன்கிற ஒரு கற்பனை கதாபாத்திரத்தை எவ்வளோ அழகா வடிவமைச்சிருக்கான் அப்படின்பா. ஓகே, உருகி உருகி சொல்லி கொடுப்பா. உருகிற அத்தனை நேரம் அது கற்பனைன்னு சொல்லி கொடுப்பா. நம்ம வந்து எப்பவுமே டீச்சர்ஸ் பெட்டா இருந்துட்டு அவளோட இன்ஃபுளுன்ஸ் நம்ம மேல விழும் பொழுது அப்பா அம்மா சொல்றதெல்லாம் தப்பு, கடவுளே இல்லை, அதாவது இந்த உலகத்துல கடவுளுங்கிறது நம்ம மனுஷனா கண்டுபிடிச்சதுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங் தாட் ப்ராசஸ்ல அப்பப்ப நான் கொஞ்சம் ரிபல் ஆயிருக்கேன். அதுக்கு அப்பெல்லாம் ஒன்னும் டாக்கிங்கே கிடையாது, ஒன்னும் பீட்டிங்ஸ் தான். ஸ்லோகம் சொல்ல மாட்டேன், சுவாமி கோயிலுக்கு வரமாட்டேன், இதெல்லாம் சொன்னாக்கா டீனேஜ்ல அதெல்லாம் நடந்திருக்கு. வாயே பேசாது, கைதான் பேசும் தாத்தா பாட்டிக்கு. அப்படி ஏன்னா அது அந்த ஜெனரேஷன் அப்ரிங்கிங்னு வச்சுக்கோ. சோ நான் அப்படி ரிபலா இருந்தது சரளா பாட்டிக்கு ஒரு ஃபியர் கொடுத்தது, எங்க பொண்ணு தப்பான வழிக்கு போயிட போறாள். ஜெனரேஷன் டு ஜெனரேஷன் கான்டெக்ட் வேணா டிஃபரெண்டா இருக்கலாமே ஒழிஞ்சு
எனக்கு எங்க அம்மா கிட்ட எப்படி இருந்ததோ அப்படி உனக்கு என்கிட்ட இருந்தது. சோ அதுதான் அந்த 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 கேப்பை பிரிட்ஜ் பண்றதுக்கு ஃபேமிலி சிஸ்டம் ரொம்ப கை கொடுத்ததுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா, இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுக்குறேன், டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன், ஸோ பீப்புள் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பெட்டர். இதே நான் அந்த மென்டல் ஹெல்த் செட்பேக்லாம் இருந்த ஃபேஸ் 19 ஃபேஸ்ல மாமா மாமி வச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுக்குறேன். மாமா மாமி பார்க்க நான் போய் நாட்டுக்கு போயிருந்தேன். அப்போ பேச்சு வாக்குல நான் போனா காலம்புரை போனா ராத்திரி ஆகும், மறுநாள் பொழுதாகும், அதெல்லாம் உனக்கு தெரியும்ல, தங்கிடுவேன் ஏதாவது. சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறச்சு பேச்சு வாக்குல ஒரு தடவை வந்தது, இந்த மாதிரி விஷயம் காதுல விழுந்தது அப்படின்னு சொல்லி உட்காந்து நான் மாமா மாமி நான் 3 பேர் ரூம்ல உட்காந்து பேசிட்டு பேச்சு வந்தது. சோ நான் அப்படி இல்லை இப்படி இது ஏதோ ஏதோ சொல்ல போனேன். இப்போ மாமி வந்து என்ன ஸ்டாப் பண்ணா. மாமா மாமி 2 பேருமே என்கிட்ட சொன்னது, பாரு இந்த விஷயம் காதுல விழுந்ததுன்னு உங்ககிட்ட சொன்னது வந்து உங்ககிட்ட எந்த ஆன்சர்ஸையோ ஜஸ்டிபிகேஷனையும் எதிர்பார்த்து இல்ல. We don't want that. We want you to know that our faith in you remains unchanged. We very strongly believe that you will only do what is your dharma and you will take very good care of your mother. That is your existential reality. Okay. மிச்சம் இதெல்லாம் டெம்பரரி, வரும் போகும். இந்த ஃபேஸ், இந்த தாட்ஸ், இந்த இன்சிடென்ட்ஸ், இந்த கேரக்டர்ஸ் இதெல்லாம் டெம்பரரி. Ultimately your existential reality is following the path of dharma, contributing and taking very good care of your mother. அதை நீ பண்ணுவேங்கிற பூரண நம்பிக்கை எங்க 2 பேருக்கு இருக்கு. அதை யாராலையும் எதாலையும் எத்தனை பேர் எத்தனை வந்து சொன்னாலும் மாத்த முடியாது. இது ஒரு சும்மா ஒரு ஃபேஸ், கிளவுடு, டெம்பரரியா போறது. We want you to know that you are our beacon of faith for the next generation. அந்த ஒரு வார்த்தை தான். என்ன நடந்தது ஏது நடந்தது இந்த கிளைகள்லாம் இருக்கே அதுக்கெல்லாம் போய் சொல்லி இருக்கு. ஆனா அதுக சொன்னது எதுவுமே எடுபடல. சோ மாமா மாமியோட ஃபெய்த், மாமியோட ஃபெய்த் என் மேல அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருந்தது. நான் என்னதான் என் சைட்ல இருந்து நிறைய தவறுகள் நடந்தது, நான் லூசா வாய் விட்டுருக்கேன், எவ்வளவு தவறுகள் நான் செஞ்சிருக்கேன். ஆனா கூட மாமா மாமி என்னுடைய அசல் ஒரிஜினாலிட்டி என்னங்கிறது மாமா மாமி knew it and they knew anytime I can come back to my originality and these things never matter. So என்னுடைய அவுட்டர் அப்பியரன்ஸையோ என்னோட வேர்ட்ஸையோ என்னை பத்தி மத்தவங்க பேசுறதை அவங்க எந்த காலத்திலயும் கேர் பண்ணல. they only believed what they knew about me first hand, like you, like ஜானகி பாட்டி. சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறச்சு அந்த வார்த்தை மாமா மாமி வாயிலேருந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் வேற யாருக்கும் பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு தோணிட்டு. சோ அண்ட் that helped me a lot. அந்த வைராக்கியம் எப்படியாவது அவங்க நம்பிக்கையை காப்பாற்றணும், திரும்பி நம்ம வரணும், அவங்களோட அந்த இத்தனை வயசுல நம்மள வந்து ஐ எம் தேர் பீக்கன் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் அவங்க சொல்றாங்கன்னா அந்த நம்பிக்கையை நம்ம காப்பாற்றணும். அந்த ஃபெய்த், அந்த ட்ரஸ்ட வந்து தக்க வச்சுக்கணும். அதோட வேல்யூ, அதோட ரெஸ்பெக்ட். வாழ்க்கையில நான் இதை விட உயர்வா சாதிக்க போறது என்ன இருக்குதுன்னு எனக்கு அந்த காலகட்டத்துல தெரியல. சோ அந்த மோட்டிவேஷன்ல நான் வெளில வந்தேன். சோ அந்த மாதிரி ஈகோ சிஸ்டம்னு இருக்கும்போது அதே மாதிரிதான் ஹேமா பெரியமா, உமா பெரியமா, ரங்கசாமி பெரியப்பாலாம் 1000 என்ன கேப்பா, சொல்லுவா, நல்லது கெட்டதா அவளுக்கு சொல்றதுக்கான பூர்ண உரிமை இருக்கு. ஆனா எது கேட்டாலும் என்னதான் கேட்பா, என்னை பத்தி இன்னொருத்தர் போய் கேட்க மாட்டான். கரெக்ட். and for that matter if somebody tells them ரசிகா இப்படி ரசிகா அப்படி, அவங்க அஃபண்ட் கூட ஆயிடுவாங்க. என்னது நம்ம ரசிகாவை பத்தி இன்னொருத்தர் வந்து நம்ம கிட்ட சொல்றது, அவங்களுக்கு கோவமே வந்துடும். அந்த அளவுக்கு ஒரு பந்தம் வளர்க்கணும். நீங்க ஏதாவது கருத்து சொல்ல வர்றீங்க, நீங்க சொல்ற கருத்து எடுபடணும், நீங்க சொல்றது பாசிட்டிவா எடுத்துக்கொள்ளப்படணும்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு பந்தம் இருக்கணும், அந்த அளவுக்கு ஒரு சொந்தம் இருக்கணும். அவங்க என்ன எவ்வளவோ விஷயத்துல நான் தவறு செய்யறங்கும் போது, ஏய் நீ பண்றது சரியில்லடி, தலையை தட்டிக்கோ, காரியத்தை ஒழுங்கா பாரு அப்படின்னு எத்தனையோ விஷயத்துல அவங்க என்ன கண்டிச்சிருக்காங்க, எத்தனையோ விஷயத்துல பாராட்டிருக்காங்க, தட்டி கொடுத்திருக்காங்க. எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் பர்சன்ல நடந்தது. அண்ட் எப்பவுமே நான் எத்தனையோ என்னோட நிறை குறைகள் இருக்கும். யாருமே என்னோட குறைகளை பத்தி வெளியில போய் சொன்னதில்ல. எல்லாருமே என்னை பத்தி நல்ல விஷயங்கள் மட்டும்தான் 4 பேர்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க. என்னோட குறைகள்லாம் அவங்க மனசுல வச்சுட்டு இருக்காங்க, என்கிட்ட நேரா வந்து சொல்லியிருக்காங்க, திருத்திக்கோ, இது நல்லது இல்ல, இது நல்ல பழக்கம் இல்லைன்னு. ஆனா வேற யார்ட்டையும் போய் சொன்னதில்ல. அந்த ஃபெய்த், அந்த ட்ரஸ்ட் இருக்கு பத்தியா,
அதுதான் அதுதான் தட் கிவ்ஸ் த வேல்யூ. அந்த அப்ரிங்கிங்ல இப்ப நீ என்ன என்கிட்ட நேரா வந்து என்ன நீ கரெக்ட் பண்ணிக்கோன்னு சொல்லும் போது என்னோட லைஃப்ல என்னோட அப்ரிங்கிங்ல நீ கான்ட்ரிபியூட் பண்ற. அப்போ உன்னோட வேல்யூ, உன்னோட வார்த்தையை நான் மதிக்கிறதுல ஒரு நியாயம் இருக்கு. நீ என்ன சொல்றியோ அதை நான் எடுத்துக்கிறதுல ஒரு நியாயம் இருக்கு. அப்போ அதுதான் அதுதான் பாயிண்ட். நான் எல்லாம் இப்ப ரிலேட்டிவ்ஸ்ங்கிறதுலயோ மத்ததுலயோ சொல்றது என்ன அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஆரோக்கியமான ரிலேஷன்ஷிப்ஸுக்கு பேரண்ட்ஸ் வந்து அதை வளர்க்கணும். ப்ளீஸ், அதுக்கு இடம் கொடுக்கணும். இந்த மாதிரி ஆரோக்கியமான ரிலேஷன்ஷிப் ஃபேமிலியில மட்டும்தான் கிடைக்குங்கிறது கிடையாது. ஈவன் ஃபார் தட் மேட்டர் வரத்தாத்தா கூட நான் சொல்றேன். ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் உனக்கு, ஞாபகம் வந்துடுது டக்குன்னு. நான் 7th கிளாஸ்ல இருக்கும்போது நினைக்கிறேன், ஒரு மேத்ஸ் டெஸ்ட், இன்டர்னல் டெஸ்ட் ஃபெயில் ஆயிட்டேன். 2 மார்க்ஸ் தான் வந்தது எனக்கு. ஐ காட் 2 out of 10. You were very annoyed. You were a principal of my school. You had every right to be annoyed. Your daughter getting 2 out of 10. But I had a good reason for that, because I was preparing for APSRC state level science seminar competitions. And I took a very challenging topic about space science, cryogenic engines. I had to read up. See, in our SSC, United Andhra Pradesh SSC board, unfortunately, except for these competitions, seminars, inter-schools, there is no opportunity to research, explore, express yourself, unfortunately. Otherwise, it is all textbook batti kind of thing. So, I used to enjoy these opportunities to go out, research, presentation, present exhibition models or science, any subject presentations, not just social studies, science, chemistry, language, any presentation. I used to enjoy these things, and I went to the state level competition, so I had to prepare for that. So I had no time to revise for this maths test. So I went to Ramakrishna sir, and I said, he corrected my paper and he was notebook, and he was like, "Hey, itra, ఏమైంది సార్? ఇట్లా ప్రిపేర్ అవుతున్నాను సార్ ఇందుకోసము." He was angry. He is my maths teacher. He has every right to be angry. He can't see me get 2 out of 10. So he was like, "రెండు నడినెత్తి జంక్షన్ లో." తర్వాత he was like, "సర్లే, మంచి పని చేశావు, ఎక్కువ ఏమి అనను." అంతకుముందు కడిగేశారనుకో, కడగడం మామూలే, ఉతికి ఆరేయడం, బండకేసి ఉతకడం, ఇవన్నీ మాకు నార్మల్ గా జరుగుతాయి. బట్ ఈజ్ లైక్, "సర్లే, మంచి పని చేశావు, ఎక్కువేమి అనడానికి లేదు, వారం రోజులు ఎక్స్ట్రా హోంవర్క్ ఇస్తాను, చేసుకో." అది లైక్, ఓకే ఓకే సార్, చేసుకుంటా. సో that was done. So when he bought that notebook to you, you were like, what is this? How can this happen? It was like, మేడం ఏమి అనకండి, నేను ఆల్రెడీ అనేసాను, సెమినార్ వల్ల జరిగింది. ఓకే. So that my teachers also gave that kind of protection. என் ஸ்டூடெண்ட்டை சொன்னா நான் தான் சொல்லணும், வேற யாரும் சொல்றதுக்கு நான் அனுமதிக்க மாட்டேன். அதர் பிரான்ச்ல இருந்து, அதர் செக்ஷன்ல இருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது வந்தா கூட அந்த அரணா இருந்தாங்க. all my teachers, Gokulan sir, Jawar sir, Ramon sir, Ramakrishna sir, Bharat sir, everybody, name them and everybody. So and that 2 marks issue, that was still bothering you because you somehow thought I was being irresponsible with my academics because of this seminar, or because I was not studying any other subject for a few days, and I know you were genuinely worried. So we went to meet Bharat Tata at that time, and you, of all people, you took this panchayat to Bharat Tata. Like, look, she's not the first thing he said, he asked me was, "Why did this happen?" So I told him, "Tata, I'm going for this seminar, blah 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 blah." He asked me a few questions about how I was preparing for the seminar, what was the content. He was satisfied I was doing a good job there. So he was like, he turned back to you, and I because you know me, I and Bharat Tata get very jovial. He turned back to you, and I was actually telling him at that point that, "Paring Tata, Amma is like making a baat ka batangat, no issue. My maths teacher knows why I got 2 marks. I know why I got 2 marks. Amma is making a big fuss out of it." She's like, you were like, "Paring Chitappa, she's very shrewd." Huh? Then he said, that was not 2, that was 0. 0, sorry. One other test I got 2. This test may be 0. Yeah, 0. Yeah, 0. Okay. So the thing is, and then he turned to you and said,
No, she's not shrewd. She's a right thinker. She has a priorities in the right place. So she knows what she's doing. Trust her and let this go. And you had your hand on your head and you were like, ivarkitta poi na sonnana. But end of the day, what I want to say here is, any other person, if you would have got 0 out of 10, would have judged me to say, what is this child doing? Or this கிளைகள் would have said, மீனா வந்து உயிரை கொடுத்து வாட்சி படிக்க வைக்கிறா, 0 மார்க் வாங்குறதுக்கா படிக்க வைக்கிறா, இவ்வளவு நல்ல ஸ்கூல்ல படிக்க வைக்கிறதுக்கு அவ எவ்வளவு பாடுபடுறா, இந்த குழந்தைக்கு பொறுப்பு இருக்கா பாரு, ஒல்சாட்டியம் ஆச்சா பூச்சா தாட்டு பூட்டு தஞ்சாவூர். This was going to be the tone. But someone like Bharat Tata, who is an accomplished man himself, embraced my failure, supported me, knowing fully well that I had good reason. It was not out of my irresponsibility. The first thing I love about this is he asked me why. Before jumping into any sort of conclusion, he asked me why I got 0 marks, why I failed. So when I gave him an answer and when he saw the reason, I actually had his support. I had his backing. So that kind of, this might look like a small incident to people who are listening to it now, but when someone doesn't judge you, it goes a long way in life. So, and he's always been my strongest supporter. For him, I've never done anything wrong in life. And you know that I know you gripe about it, about why he doesn't see the wrong things that I do. But that unconditional backing that I had from Bharat Tata, that kind of support system. So when Bharat Tata tells me something, Bharat Tata actually, a few instances, he was like, no, you were wrong. You're wrong. You shouldn't do this. You should do this. You should do this way. So when Bharat Tata said that outright, change this, I changed it. In spite of the fact that I did not understand why he was saying this at that point, I changed it because I know I have his back. Whatever happens of me, I become a civil servant, I become a watchman, I become a maid servant, anything, I have his back. For Bharat Tata, Rasika is always Rasika. I can be maid servant, I can be civil servant, I can be whatever. So that sort of support system, that sort of... Yeah, correct. At the same time, Rasika, what I see in this youngest generation, the small kids, like kindergarten children and their primary children of this generation and their parents, somewhere down the lane, I'm talking about the parents feel that their child is precious. Of course, every child is precious. Because as parents, you are precious. Your children are also precious. And they are very unique. They should be respected. They should be given their space, and so on. There is one change I'm seeing in this youngest generation is parents are calling the children. For example, child's name is Hari. Okay. Hari vandaru, Hari சாப்பிட்டாரு, அவங்க தூங்கிட்டாங்க, ஹரி தூங்கிட்டாங்க, ஹரி இங்க வாங்க, ஹரி ப்ளீஸ் உட்காருங்க. This is what they are speaking, which in our generation we never experienced. ஆனா if you think அப்படிதான் ரெஸ்பெக்ட் கத்து கொடுக்குறாங்க, நம்ம சொன்னா குழந்தை சொல்லுன்னு நினைச்சுப்போம் இல்லையா? ஆஸ் ஆன் டேட் எவ்வளவு குழந்தைங்க நான் ஸ்கூல்ல பாக்குறேன்ல, பேரண்ட்ஸ் அப்படி கூப்பிடுறாங்க, பேசுறாங்க. எந்த குழந்தையுமே திருப்பி அம்மா நீங்க வாங்க, அப்பா நீங்க உட்காருங்க, பாப்பா நீங்க பேசுங்க, அந்த இங்க போட்டு பேசி பார்த்ததே கிடையாது. நீ வா, நீ போ, நீ பண்ணு. Moral is how you address the children doesn't matter. That they won't observe. How you address each other in the house, that they look into. எங்க ஜெனரேஷன்லயே இல்ல எங்களுக்கு முன்னாடி ஜெனரேஷன்ல யாருக்காவது அம்மா தான் அந்த ஆத்துக்கே பெரிய மண்ணின்னு வச்சுக்கோ, பெரிய அண்ணாவோட வைஃப்னு வச்சுக்கோ,
தம்பிகள் தங்கைகள் எல்லாம் அந்த மூத்த மாட்டு பொண்ண மண்ணி மண்ணின்னு கூப்பிட்டான்னு வச்சுக்கோ, அப்போ அந்த மண்ணிக்கு பிறக்கிற எல்லா குழந்தைகளும் அவ அம்மாவை மண்ணின்னு தான் கூப்பிடும், அம்மான்னு கூப்பிடாது. அம்மா கிட்ட அப்படின்னா அம்மா சொல்லுவா மண்ணி இந்த வரே மண்ணின்னு தான் குழந்தை சொல்லும். ஏன்? மத்தவா எப்படி உங்க அம்மாவை உங்க அப்பாவை ட்ரீட் பண்றா, உங்க அம்மா அப்பா மத்தவாளை எப்படி ட்ரீட் பண்றாங்கிறத பார்த்துதான் குழந்தைகள் வளரும். நீங்க வாங்க சார் போங்க சார்ன்னு சொன்னா கூட அச்சிப்போ அப்படின்னு சொல்றத நான் கண்ணால பாக்குறேன். The other day my kindergarten teacher asked, ஏன் மேம் இவ்வளவு ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து நம்மளும் பேசுறோம், பேரண்ட்ஸும் பேசுறாங்க, அந்த குழந்தைக்கு ரெஸ்பெக்ட் தெரியலையே, ஏன்? The modeling is not happening properly. வீட்டுல நீங்க எப்படி இருக்கேங்கிறத அந்த 5 வயசு குழந்தை அப்சர்வ் பண்றது இல்ல. And that is wrong. If you mutually respect, that respect comes to the child. This is one I understand. Second is, just because the child you feel is precious, என்ன ஆகுதுன்னா ரசிகா, அது என்ன பண்ணாலும் எதுவும் சொல்லக்கூடாது, ரொம்ப டெலிகேட் டார்லிங்கா வளர்க்கணும் அப்படின்னு பாக்குறேன். Whether it's a boy or a girl parents இன்னும் மோசம், especially fathers. ஒரு குழந்தை இன்னொரு குழந்தையோட பேக்ல இருந்து அந்த பென்சில் ரொம்ப நல்லா பார்க்க அழகா இருந்தது எடுத்து நிறுத்தும், கேட்டா தரல, இது எந்துதான் நான் யாருக்கும் தரமாட்டேன்னு எடுத்து. ஓகே, பிகாஸ் அந்த குழந்தைக்கு அந்த பென்சில் பிடிச்சு போயிடுது. ஓகே, now teacher told, உனக்கு இந்த பென்சில் ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீ என்ன தெரியுமா பண்ணணும், அவகிட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, நான் ஒரு தடவை எழுதிட்டு உனக்கு தரேன் தாயே அப்படின்னு அவகிட்ட ரிக்வெஸ்ட் பண்ணணும். அப்படி எடுத்துட்டு இது எந்துதான்னு சொல்லக்கூடாது. Because if somebody is taking your belongings like that, you feel hurt, no? The same way she feels hurt now. Say sorry and ask her, ஒரே ஒரு கிளாஸ்க்கு மட்டும் எழுதிட்டு திருப்பி தரேன்னு. அதே மாதிரி இந்த பென்சில் பார்த்து வச்சுக்கோ, இதே மாதிரி அப்பா கிட்டயோ அம்மா கிட்டயோ சொல்லி கடைக்கு போகும்போது வாங்கிக்கோ, இட்ஸ் அவைலபிள் இன் ஆல் ஸ்டேஷனரி ஷாப்ஸ் அப்படின்னு இருக்காங்க. ஓகே, அப்போ the other child kept quiet and this child told, நான் எழுதிட்டு திருப்பி தரத்துக்குன்னா நான் தரமாட்டேன், அது எந்தா இருந்தா மட்டும்தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன், நான் அவளுக்கு திருப்பி தரணும்னா அந்த பெண்ணால நான் எழுத மாட்டேன், பென்சிலால நான் எழுத மாட்டேன், நான் எழுதணும்னா எனக்கு அந்த பென்சில் வேணும்னு, அது எந்தா மட்டும்தான் இருக்கணும், திருப்பி கொடுக்க கூடாதுன்னு கண்டிஷன் போட்டுருக்கு. 5 வயசு குழந்தை. டீச்சர் டோல், தென் யூ ஆர் ராங். அந்த பென்சில் திருப்பி வாங்கி அந்த குழந்தைகிட்ட கொடுத்துட்டான். சாரி சொல்லுன்னு சொல்லியிருக்கு, அது சொல்லல. இது வீட்டுக்கு போய் அது கதையை சொல்லியிருக்கு. அப்புறம் டீச்சரும் ஹேண்டிங் ஓவர் சில்ட்ரன் பண்றச்சு சொல்லியிருக்கா, இந்த மாதிரி ஆச்சு மேம், நான் அட்வைஸ் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் டே த மதர் கேம், ஓகே, வித் பாக்ஸஸ் அண்ட் பாக்ஸஸ் ஆஃப் பென்சில்ஸ் ஆஃப் தி சேம் கேட்டகரி. என் பொண்ணு எப்ப வேணாலும் எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கணும்னாலும் கிளாஸ் ரூம்ல வைங்க, அவ எப்ப எழுதணும்னாலும் அந்த பென்சில் கொடுங்க. மத்த குழந்தைங்க அதை பார்த்து ஆசைப்பட்டா எழுதிட்டு திருப்பி கொடுன்னு அல்பத்தனமா சொல்லிடாதீங்க. கேட்கறவங்களுக்கு கேட்கற மாதிரி கொடுங்க, திருப்பி வாங்கிக்காதீங்க. This is parental arrogance. என்ன ஆகும் அந்த குழந்தை? மை வே ஆர் ஹைவேனா? எஸ், இன்னைக்கு உன்னால பென்சில்ங்கிறதுனால வாங்கி கொடுக்க முடியும், நாளைக்கு ஏரோப்ளைன்னா, நாளைக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்க போற மாப்பிள்ளைன்னா, வேற ஏதோ ஒண்ணுன்னா, you'll sit and cry, you'll sit and blame everybody, but it's a basic parental mistake. Yeah, this thinking my child is precious has a limit. When it is disciplining children, you have to explain why are you disciplining. You also should explain it is bitter at that moment, because as a child I also undergone this, I also felt bitter, but trust me, this will help you. That every parent should say. Disciplining the children is very very important. Teachers nowadays in school find it very tough. Nowadays school parents வந்து, நீங்க பிசிக்ஸ் டீச்சர் தானே, பிசிக்ஸ் சொல்லி கொடுக்கறதோட நிறுத்திக்கோங்க, டிசிப்ளின் சொல்லி கொடுக்கறதெல்லாம் வச்சுக்காதீங்க. 40 minutes பீரியட்ல நீங்க பிசிக்ஸ் சொல்லி கொடுங்க. வெலாசிட்டி புரியலன்னு நேத்து என் பொண்ணு வந்து சொன்னா, நீங்க அதுல போக்கஸ் பண்ணுங்க. எதுக்கு ஜெனரல் அட்வைஸ் எல்லாம் பண்றீங்க? ஒன் பேரண்ட் ஆஸ்க்ட்.
to one physics teacher. He came and told me, ma'am, should I stop talking to children and counsel them and advise them? I said, don't do that. Only talk to that child. Make that child feel that I don't have the luxury to get advice from my physics teacher. Your problems are your problems, not my problems. Make it very clear through your body language. And do advise the other children in front of her. She should know the value what she's missing, I said. Exactly. Like that reminds me of sorry to cut you. That reminds me of my class and my education. Whenever our teachers used to say something in the heat of the moment, or just give us a bit of a pat, none of us, not just me, specifically me, never used to come home and tell you that this thing happened, because we feared you will question them, and next time they will not take that liberty with us. That was our thought process. சரி, வீட்டுல எதுவும் சொல்ல வேண்டாம், திடீர்னு ஏதாவது கேட்டாங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம டீச்சர்ஸ் நம்மள பார்த்து தயங்கிட்டாங்கன்னா ஒரு நிமிஷம், அவ்வளவுதான், நான் கூணி குறுகி நான் அதோட மண்ணோட மண்ணா போயிடுவேன். ஈவன் டுடே if I whatever I am for the outside world, I will still have my back bent if my teachers want to give me a spanking. They have all the right to do that. I mean, legally this might not be platform to say this, but Ramon sir, actually, when I remember when I was in 7th class, first period, first Telugu period, it was fourth period of the day, first Telugu period, Ramon sir, the speciality of Ramon sir is this beautiful stories that he tells along with the lessons. So he told us a beautiful short little story that say that in a mixed format so that people grasp it. So there was a big or kovil vasalla. There was this murti in that kovil, and vasalla serpu vekkira and periya kallu was there. Both of that was from the same sculptor's warehouse. Both of those were from the same sculptor's warehouse. So the one fine day, the skull Bandrai asked the Bhagavantudu that we come from the same sculptor's warehouse. The same sculptor worked on both of us. Actually, he worked on me before he worked on you, before he moved on and worked on you and carved you. How come you got carved so nicely and I became a useless Bandrai where people chappule se Bandrai? People always slap their slippers on me. So that Murthy said a beautiful thing, that when the sculptor was chiseling me, I went through enormous pain, but I understood, I had the faith that was for my own good, and I withstood that. I withstood that chiseling. I withstood that sculpting. So today people pray, people worship me. People think of me as the miniature of the ultimate. But you did not withstand. You rebelled. You did not want to do any of that. You do not want to have anything to do with that. So you are a chappal stand, end of the day. So today, I actually gratefully think about my teachers, because today, whatever I am today, the world appreciates me. I've got whatever accolades I've got, whatever tasks I'm able to accomplish, was only because my teachers, along with you, chiseled me to do that. They actually very liberally used innovative words and very liberally used hands and all that. But that was all in good faith, good stead. As I said, they only did that after they gained the trust of myself and the students that they're doing it for our own good. How much trust they should have gained for us to think we should hide this from parents, because parents will create an issue out of it. And I was even more scared because you were their boss. It was like, "Ma baboy, నేను బయటికి చెప్తే ఇంకేమన్నా ఉందా?" So that sort of thing. So that is the you talked about school. I was reminded of this thing. So always, every generation, for me, my teachers are the best teachers. I can never have anybody better than them. For every generation, that's the case. Say,
With my 21 years of experience in this teaching field, you had the best of best teachers. Exactly. Best of best teachers is not that they had many degrees, blah, blah, blah. They had good concern as teacher. They know the child in and out. Um, I should tell you, I've been for PTM recently in somebody's PTM day. The mother is asking about mentioning the child's name, asking how he or she is. The teacher opened the attendance register and saw the roll number, saw the name, and saw the papers, and just spoke about what went wrong with the answers. The teacher, she had no other information about the child. Class teacher. How is the child doing in the class? Oh, if there is anything wrong, we would have definitely called you and intimated you, right? So you were never called? No, I'm not. I'm never called. Then there is no issue. Beyond that, the teacher is having no idea about the child. Whereas the child is undergoing a test phobia. Okay, the child is undergoing a test phobia, and that was not known to the teacher. On the other hand, my You, teachers well, knew that things teacher are is from blah 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 place, and she had many degrees. What is the use? You learned a lot, but you never applied anything. What is the use? exactly. On the other hand, my teachers, they knew our problems, even they identified our problems even before we recognized them. So they were like in fact, you know, it was a very unique relationship. I think we need to do another episode to talk about my teachers and my experiences in Parenting should be schooling. extended to part two because it's already a lot of time we have consumed. Yeah. Yeah. So this is what I wanted to say, that we talk about teachers and other things in the future Shall we episodes. do like this, Asika, in our next podcast about this parenting topic? We will do a small survey from maybe from our close circle. We'll take a questionnaire that what is the most challenging thing in parenting? What is the most challenging thing as a parent, as a child? And then we will discuss on those points from our own home circle. Yeah, Maybe we can actually do that. Yeah, that's a good yeah, idea. And I would like to very much like to extend it to my teachers, because this generation, I think, should realize the value of their teachers. And if I can correct. do my bit to, every generation comes up with a good teacher. It's not like exclusively, after my generation, good teachers stopped coming in. I wouldn't say that by any Right. stretch. So how, I just want to shed light to the younger generation and tell them that this is how we had a relationship with our teachers. Think about it. You can develop such a thing. Correct. So that is that bit. And I think we've covered a lot today. We've covered a lot of general scenarios, personal scenarios. I would like to conclude by saying that, as established throughout the podcast, it is not about being over possessive, or it is not about being over strict. It is about having that right protection, having that emotional support, having that tenderness. So always, what parents think is, if you are tender to your child, and if you show your vulnerability, they'll sit on your head. They'll not listen to you. That is not the case. Sometimes we as children long for that tenderness, long for that vulnerability. Like, for example, when I used to do that hours long physiotherapy, it used to pain you so much, but you never showed that tenderness to me. You never showed that vulnerability, because you thought I might take this as an advantage to escape physiotherapy. But I would have very much liked that tenderness from you. Like, basically, Amma understands my pain. That is all I need in life. So that way, that tenderness and that protection, uh, first make them realize the value of your trust, and then give them Correct. that trust. And if it is coming from any of these kilegal branches, that people are saying things about your child, make it very, very clear that it should come through you. Only family can speak to your child direct. These branches cannot speak to your child direct. Anything that these branches have to say should come through you.
Correct. As a parent, you can put your foot down and say, because you have every right to raise your child the way you wish. So I'd say my generation and I think later they will do automatically. But please exercise your rights. Put your foot down. You and the closest circle of the family, the kind of family that I described here, are the only people who can criticize direct. Others should come through you. Correct. Good, That's the Rasika. point. Lovely Yeah. talking to you. Lovely talking to you Carry on again. with your And day. yeah, I'm going to head off. I've got a few meetings that I've got to take. So I'm going to head off. Bye-bye. Bye-bye. Bye.